Мы закончили установку взрывчатки. Ожидаем эвакуации. Что-нибудь слышно от команды Альфа? Нет. Может, из-за бури. Да, может быть. Мы справились со своей частью задания. Я соберу команду, и когда за нами прибудет вертолет, мы отправимся на точку встречи с командой Альфа. Нет. Вы получили довольно четкий приказ, капитан. Но у меня нет иного выбора. У Пирса и его команды неприятности. К тому же, если есть выжившие, из всей команды только я знаю норвежский. Конец связи. Таки, так работает, замечательно. Ну что, дорогие друзья, всем доброго времени суток, доброго вечерочка, доброй ночки, что там у вас? Сегодня мы продолжаем ходить Final Fantasy 16, делаем побочку и отправимся на большое сюжетное задание. Так, давайте поздороваемся и потихонечку будем начинать. Так, а где у нас тут? Так, Наташа, здравствуй. Доброго времени суток. Так, Димон, здорово. Килли, здравствуй. Ринда, здравствуй. Бибу, здравствуй. Так. Так, Дориан, здравствуй. Доброго вечерочка. Так. Серег простил, здравствуй. Доброго вечерочка. Так. Рассказывайте, как у вас дела, как ваше настроение. Так, даже так что напоминаю про розыгрыш игры Dark Souls 3. Это у нас стрим номер 6. Еще 4 стрима, и мы узнаем, кто заберет данный ключик. Это игра без DLC. Стандартное издание. Выберем 10 финалистов с помощью рандомайзера. Рандомайзер, правильно, рандомайзер. Или рулетка, я не помню. Но сейчас я проверю. Рулетка. Да, рулетка. И проведем этот, как его звать,
проведем одну гонку Marbles on Stream. Кто первый, тот и забирает данный ключ. Так. Что еще? Да, по-моему, все. Получается, у нас в четверг. Сейчас скажу. Так, это выходной. В четверг у нас ожидается продолжение Вархаммера. Так что держу в курсе. Возможно, его зафиналим, а возможно, нет. До этого у нас будет финалка. То есть финалка завтра. Ну, короче, до четверга финалка будет у нас. Я буду постараться запускаться каждый день. Даже если вот это будет в такое время. Часов 10. Потому что иначе просто не хватит времени у меня на все это. Да, там Килик начинает отмечать по порядку. Финал Mad Max, ну что-то это быстро бахнул финал. Здравствуй, Вагранинг, доброго вечерочка. Палкамен наш. Сапка слетела. Печалька. Так, какой у тебя месяц, ну-ка? У тебя... О, фу-фу-фу-фу. У тебя, получается, юбилей будет, если предыдущая подписка 11 месяцев. Получается, юбилей будет. Ну, или 11 месяц. Я вот не совсем понимаю, как это работает здесь. Показано 11 месяцев предыдущая, то она может быть тоже 11-месячной. Но в любом случае, ждем. Катя, здравствуй. Добрейшего вечерочка. Добрейшего. Так. Она 11 месяцев. А что стоит? На 11 месяцев стоит. На 11 стоит прикольная. Я все-таки найду еще где-нибудь с 12 до там, например, 18 оставлю одно и поменяю еще. Короче, еще разнообразие сделаю в оповещениях. Ну, улыбка у тебя доступна только потому, что ты в флоре канала, и она доступна только на канале, на моем канале, получается, доступна. Ты эту улыбку не можешь везде использовать, к сожалению. Да, давайте потихонечку будем стартовать. Так. Вот тут, да, тут есть. Ну, еще на ВК-плее есть. Так. Давайте потихонечку запускать игру. У нас там одна побочка. Потом сюжетные задания. На паузу. Так. Запускаем финалочку. Да, вроде бы небольшой. Дайте мне оружие. Зачем тебе оружие? Зачем? Так, давай запускайся, игра. Так, запускается. Так, у нас по сюжету, если идти, там, по-моему, осталось немного. Но
По сюжету мы не будем идти так напорно. Потому что есть допки, есть охота обязательно и 2 DLC. Потому что, повторюсь еще раз, я купил финалку 16 в основном ради DLC-шек. Будем полностью проходить. Так, у нас вот тут осталась допка одна. По-моему, все, да? Так, это у нас сюжет. Да, все. По сюжету мы должны попасть вот на этот остров, получается. Куда? Обратно. Вот этот остров вот сюда. Уф. Он переливается от цвета. Ёптман. И отбрасывает тень. Прикольно. Вован, здравствуй. Доброго вечерочка. Да, все финалки по-своему разные. 16 это больше как DMC, Devil May Cry, потому что кто делал здесь боевку в 16 части, он делал боевку DMC. Это официальное заявление, поэтому здесь такой экшен. И даже без вот этих, без... Применяются все зелья, все вот эти навыки применяются без паузы. То есть оно активно все. То есть все финалки, они совершенно отличаются и не похожи друг на друга. На только название одно. Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it ain't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved.
I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Закрыть с Уэйдом. Так что вот это плюс этой серии игр, что можно начать совершенно в любую часть, не играя предыдущий. Конечно, там есть исключения. Это 7-я финалка. А так они все. Back to Eastpool, then. Not just yet. Let's hear Wade's plan first. А так все части, они самостоятельные. So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rossfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully, the road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there. And may victory await our coming. До Истпула, да, получается. А тут можно телепортироваться? Можно. Даже да, это вот хорошо, то что как финалка, потому что есть некоторые части. Не пройдешь предыдущие, ничего не поймешь. А там игр может быть штук 5, например. И тебе придется все проходить, чтобы понять, что происходит в игре. Ну чё, бандиты? Здорово, придурки. Who the hell are you? Kill them! You will leave this place. Or face the consequence. That's the end of that then. Ну это же просто... Блядь. Maybe not. Здорово, чертила. What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes too. Too slow.
сюда, сука. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching? I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Home. And without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them, and not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy, especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool lives again. Let's go and tell Martha the good news. Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of me own. What matters is you did it, and now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. Так. Что у нас по способностям? Посмотрим. На 3500, а нужно 4200, 5500, 3... Опа! Богомота улучшаем. И 6000 на мастера. Отлично. Так, ну и отправляемся по сюжету, получается. А, нет, тут что-то новое есть. Нет, давайте убежище сходим, посмотрим.
Так, сначала... У нас, по-моему, эликсиры полные. Still alive, are ya? Угу. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Так, что у нас тут? Все сначала. Клайв, не знаю, как благодарить тебя за все сделанное для лостинга, поэтому вместо неловких выражений лучше пришлю несколько бочек, как только новый урожай будет готов. Надеюсь, что хоть тогда ты и твои друзья бросите пить те помои, что подают в вашем убежище, Квинтон. Так, у нас тут у нас... Вывеска повешенного. Эмблема таверны в центре Лоствинга, который ныне поглощен эфиром. На вывеске изображен истощенный человек с покрытой головой, которого подвесили за щиколотки. Возможно, он обдумывает план мести тем, кто так поступил с ним. Сейчас бывший хозяин повешенного Квинтон, которого поддерживают остатки его лоствингской семьи, старается построить новую жизнь. Возможно, в будущем возродят и таверну, но, скорее всего, уже под другим названием. Так. И вот сюда еще сходим. Did you see that? Oh, I wasn't expecting you back so soon. Так, новый у нас есть подарок. К этому сообщению прилагается предмет весьма ценный и необычный. За него я не потребую ни платы, ни благодарности. Считайте его напоминанием о том, кому лучше присягнуть на верность. Странствующий торговец. Так, это у нас талисман воплощения. Тоник храбрости. Ну, это неинтересно, но мы заберем его. You earned this. Так, нужно еще около сотки. Понято. Скамкот, здравствуй. Доброго вечерочка. Так, новая охота у нас. Человек в черном. Почти все черные щиты, следившие за лоствингцами, оказались поглощены эфиром, однако одному, судя по сообщениям, все же удалось избежать подобной участи. Этот фанатик своего мрачного дела продолжает убивать носителей, что оказываются вдали от убежища, да и всех сокрушителей проклятия, которых посылают расправиться с ним. Лостинг Сенберг. А, я знаю, где находится он. Давайте мы его зарубим. Я знаю, где находится он. Он находится вот здесь. Поехали его. Шибанем быстренько. Так, проход в погреб. Я этого чудилу помню, сука. Я этого говнюка помню. Ой, как вы тут оказались-то? Так, что это такое? Секреты виноделия. После отжима винограда некоторые мастера фильтруют полученный сок, но на деле сусло, в котором присутствует кожура плодов и их семена, куда лучше подходит для длительного выдерживания. Вино в итоге приобретает более тонкий вкус.
По завершению первого этапа брожения жмых удаляется, а сусло переливается в бочки из дуба или каштана. Древесина позволяет ему дышать, за счет чего обогащаются аромат и текстура, а заодно и уходит излишняя горечь. Кстати, да. На удивление, погода такая нормальная. Так, по-моему, здесь, да? Я этого говнюка помню. Сейчас мы с ним расправимся с этим говнюком этим. Ой, это пушечник, сука. Ссаный пушечник. Ну, поехали. Священный трубач. Тьфу на тебя. Трубачист. Bring out your bearers! Let me and my water purge them of their sin! You'll regret doing my mother's bidding. Ах ты уёбок. Ты охуел? Ты чё творишь, блядь, уёбище? Иди нахер отсюда, чего? Блять, уёбок. Пошел нахер. Трубачи ссаный. Your work here is done. Трубачист. Фу на тебя. I needed that. Да он простой, в принципе, но бесячий. Он простой, но бесячий. Из-за этих его атак с трубой ссаной. Точнее, с пушкой. Still alive, are ya?
Coin-purse weighing you down? You're rubbing me blind, you know. Is that all? Так, ну все получается. Идем по сюжету. Свободные города Канвер, Юго-Восточный Сторм. Несколько весьма скромных поселений образовали прочный союз, который теперь контролирует большую часть торговых дел в Валестии. Поехали по сюжету. Старый Канвер. Андрюха, здорово. Доброго вечерочка. Sounds like thunder. You're late. I was starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? My boy. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too.
Вечерело. Получается, мы с Торгалом вместе. Понятно. Так, что там у нас? Так, мы тут прошли побочку одну. Убили говнюка одного до доски охоты. И вот сюжет теперь. Дичи не убавил, скорее всего, наверное, прибавилось дичи, скорее всего. Ну, как обычно. Ничего нового. Насканкоте приятного чаепития. Так. Как текстуры. А я не помню, что там вообще за патч был. Но там, по-моему, что-то писали про вот этот. То, что про текстуры писали. Леса, здравствуй. Доброго вечерочка. Так. Так, поехали. All right, Torgal. Let's find those survivors. They don't stand a chance against those things. Орки, ёп. Орки, сука. Здорово, орки. РДР. Это чё за легендочка? Это ты по что? Что-то я, может, не вкуриваю. Точнее, не вдупляю. Так, кашики. А, клип был. А, все, я понял. Здорово. А, тут говнюк ёбаный. Отдыхай. Фэшн, здравствуй. Доброго вечерочка. Так, там еще акашики.
Ал Капоне, спасибо большое за рейд. Всем рейдерам здравствуйте. Рассказывайте, как поиграли в ДБД. ДБДшка была, получается. Ёб твою мать. Иди нахуй, иди нахуй, чмо. Чувырла ссаная. Иди. Откисай, сука. Чувырла ссаная. Сок соуса. А, это все, что-то я это... Кавайтян, здравствуй. Доброго времени суток. Сделан частично эпично, нормально. Главное без этих, без читеров и прочего. Вера... Сколько? Сколько гигов? Ёпта. Ядриц мои, чихпых. Зелье. О, здорово, придурки. Отдыхай, сука. Сейчас чекнем, посмотрим. Там же до этого какой-то патч был. А, это как DLC-шку? Ёб твою мать. Это получается, они вчера DLC выпустили. С 4К текстуры. Рекомендуемая 4070 супер. Ёб твою дивизию. А минимальная с 3080. Ёб твою дивизию. Да, там написано в этом. Системные требования. Минималка 3080, рекомендуемая 4070 супер.
Это жестко, конечно. А чё по отзывам пишут? А, и видеокарта 12 гигабайт. Она, короче, видюха будет полностью загружена. Полностью. Это жестко, конечно. Мне кажется, видюха от этого, кажется, не скажете спасибо за такое. Там орки. Это жестко, конечно, такие текстуры выпиливать. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Ну, это, наверное, красиво, но... Ебать! Блять, иди нахуй, чмо. Блять, иди нахуй. This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Стоп, них... Это жестко, конечно. И это же, это просто текстуры. 4К текстуры весят столько. Это ж пипец, конечно. Where are they?
Ну, здорово. Азат, здравствуй. Так. Продолжаем. These creatures, whose Ultima's reach extend this far. What the hell is going on here? Where is your master? What does he want? Блять, кто? You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard. And you will yield. Да пошел ты нахер. Or not. As long as you don't hold back.
Nice try. To me, boy. Сука. Little trick. Fuck. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Ёб твою мать. Watch closely, Mythos. Yes! Yes! One is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. Too slow. Too slow. Too slow. Enjoying yourself? More, Mythos! Give me more! 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 Ёбаный рот. Да пошел ты нахуй, заебал. More, I say! Too slow. Nice try.
Слейпнер убит. Противная скотина, конечно. The vessel is strong. My liege. Давал Капонейший, большое спасибо за рейд и добрейших сновидений. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it.
as weak as all the rest. Joshua! Oi! Oi! This way! Hurry! Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake. My boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine.
She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Эх, вернуться в убежище. Песня надежды. Right. Gav said that Otto might know something. If it's knowledge you seek. Still alive, are you? Go on, then. You're rubbing me blind, you know. Иловый жук. I reckon I can find a buyer. Черная кровь. Not out else? Монеты. I reckon I can find a buyer. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. So what do I owe the honor? What do you want? Рунный клинок можно сделать. 17 атаки больше. Давайте сделаем. No scratches, right? Рунный пояс, он хуже. А наручи лучше на 5. Не буду делать. Cole said it was an army. Back again? How may I help you today? One must understand one's place in the world. The state of the realm is ever-changing, Clive. Новая охота есть, да? Жуткая комета. Серп Дальмейки. А сейчас, по-моему... переместиться можно. Дальмейки. Где-то здесь, что ли? Давайте все-таки по сюжету пройдемся. Clive? If you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me.
They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items would go to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Яблоко от яблони, да? Так. Обыскать подземелье МИД. Не, если хотите, можем пойти на комету эту. Тем более мы знаем, где находится она. Можем сходить ее умертвить. Кстати, сколько у нас? 2500. Нужно 4, 5, 6 тысяч. Amber and the Lazarus are gone, then Then do you think Mid's ship will have us? Это, как она называется? Грозная комета. Это Чокоба, вроде бы. Можем мы пойти умертвить ее. А потом пойти по сюжету дальше. Все равно надо будет всех убивать. Все равно. Рано или поздно мы ее убьем. Давайте сходим, хер с ним. Давайте сходим. Так, от нас серп. Так, дальмики. Так, серп. Наверное, где-то вот здесь. Так. Давайте тогда от челюсти ближе будем, да. Давайте сходим. Больно получается. С Торгалом будет сложнее. Это будет сложнее, потому что только двое. Так. Прямо, потом направо. Не-не, орлы, идите в задницу. Так, тут Керл. До свидания. Иди нахер отсюда, чума. Good girl. Так, тут прямо. Так, направо. И второй заворот. Right. Не-не-не. Так, по-моему, здесь она. Thanks, girl. Вон она. Давайте сохранимся.
Поехали. Эй. Жуткая комета. Жуткая комета, не розная комета. Жуткая. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. That's like no chocobo I've ever seen. Something tells me it won't be easily broken. Ах ты. Ты мне атаку сбил. Nice try. Too slow. Too slow. Nice try. Too slow. Fire and flame! Nice try. Игоре, здравствуй. Аспе, здравствуй. Готово. Poor beast. There was nothing I could do. У меня насчет этого плохие предчувствия.
Так, извиняюсь. Эстетик, здравствуй. Доброго вечерочка. Точнее, доброй ночки уже. Уже добрый ночер. Так. Better already. Возвращаемся в убежище. Aye, it's a dangerous world out there. Cole said it was an army. Как дела, Бастетикс, рассказывай. Как у тебя прошел рабочий день? Вроде бы сегодня на работе была, точнее вчера. Если я правильно помню. Amber and the Lazarus. Do you think Mid's ship will ever sail? This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. We've had no word from Canva for days. Please tell me Mid is all right. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Загадка. Мидадол. Я знаю, что ты любишь загадки. И это наверняка придёт тебе по душе. Ищи открытий моих вершину, решая, куда бы её запрятать. Я вспомнил твой первый опус, дитятя. Там и оставил. Раскрой сердцевину. В третьей строке не помешала бы рифма получше. Удачи, Сид. Sid's best invention. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Первый опус. Perhaps Otto might know. А это случайно не оркестрион? Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another.
I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. There's something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Так, побочка. На кузнеца, стезя милосердия. Не, давайте все-таки по сюжету пойдем. Так, Ironworks. Старый конвер. Ironworks, расположенный в природной морской пещере на окраине Старого Конвера, служит местом тайной стоянки величайшего творения Мид.
Clive? My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aina is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Everyone with me? Here they come! Mid needs every moment we can give her. Behind me, Lord Rossfield. I'll take care of these fuckers. About that offer, Cav? How are we doing, Mid? I thought you said that ship was fast! Слетать их наверх. Oh? I haven't felt this alive in 20 summers! Come on, then! Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreaker. Блять. Иди нахуй, чмо ёбаное. Ты чё творишь-то, блять, уёбок? На, сука. Получай говно свое, придурок. В смысле? Я нажал уклониться. Ты...
Сосать, соси, сука, противная. Ура, здравствуй, доброй ночки. That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Clive? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Ёб твою мать. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Or was it my axe? No matter, heads will roll all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Engine's dead slow ahead! Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through an enemy's veins. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a better idea. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it! Let's do the lot! It's over. Блин. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. In your own time, Clive! Right, run for it!
Enterprise успел уплыть. Now, mate! Alright, engine full ahead! And hold on tight! What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ha! You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Cheerio! Oh, yeah. Do keep up, my boy. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. А где он вернулся? The Twin Side. Great God of mercy.
this. What have I done? My lord. На всех парах добраться до пролива... Боже, Нальди. помогите мне кто-нибудь! Да, тут, к сожалению, это не поможет. Пролив Нальди. Аккорд, здравствуй. Доброго вечерочка. Ой, доброй ночи, точнее. Пролив Нальди, открытое море. Незачем добираться до Доминиона, Орифлама или Стонхюра по опасным внешним морям, когда есть пролив, который небеса одарили мягкими теплыми течениями. Поехали. Получается, мы за Джил плывем. Сейчас, походу, будет жестко. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehenge. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Aye, aye! Do you feel that? Jill. All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. Извиняюсь. But then, there is naught my blade cannot sever. Great Grigos, gosh! Barnabas. Hard a port! Heads down, you brutes! And brace for impact!
Now or never. I'll find her. Bloody hell! That is garbage! Ось буря. Where did you hide her, Barnabas? Cut him down! Nice try. Готов. A proper fight at last. We're all going to die. First blow. I need to hurry. No! There he is! The king wants him alive! Hold on. I'm coming. For both of you. Extra seconds! Who was near the ship?
worthy of us. Jill! You came! Get back! Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Stand still! Phoenix. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. In earnest, then. Ёп. Can you go on? I think so. But to where? What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade.
The world will soon be painted in black, and all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The Blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate, however much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. Defend yourself! In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Ты заебал. All this fire and fury, and for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. Ты заебал. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. Rise, Mythos. Nice try. I have seen enough. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Cast off your trust. Raise your guard. Let's roll ready. Assume the mantle you've been given. And thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Clive!
See, your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. And not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't
Don't look back! Клайв проиграл. Печально. Ну, кстати, перевод бы не помешал бы в этой игре, реально. Может, когда-нибудь переведут. Было бы неплохо. Берег теней. Западный Эш. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. Уф. Какие кадры. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving. Provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then
sorry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. Дайте это нужно, это очень красиво. Забей, здравствуй. Доброй ночки. А, Они после после моря. Так, это мы сфоткаем. Давай, Клайв. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. Наконец-то, Клайв. Наконец-то он сделал это. Джилл ему намекала 2 раза на это. На 3-й раз он это сделал, наконец-то. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough, whether we like it or not. Besides, there is something we must do first.
course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Да, Торгал все это видел. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. С той стороны пролива. Орёчек, здравствуй. Доброй ночки. Сила льда. Клайв присвоил часть сущности Айкона Шивы. При настройке меняется стихия магических заклинаний, открывается доступ к новым способностям Айкона, например, Царство льда. Заклинание, позволяющее отбросить врагов на значительное расстояние. Особый навык Шивы, волна холода. Особый навык Шивы позволяет совершить быстрый рывок влево, вправо, вперед или назад, чтобы увернуться от атак врага или приблизиться к нему. Но это похоже на на Феникса. I should visit Joshua, assuming Talia will allow it. А у тебя получается плюс 7 часов. Жестко. Так, 2 допки, 3 допки, 4 допки. Я понял. Ой, ё-моё. Я понял, понасыпали допок, получается. Fancy a look at the list, do you? Quick look. Так, допка раз. Андрюха, спасибо большое за удачную подписку для Харёчика. Харёчик, с подпиской тебе. И это получается новый субскрубер. Спасибо большое, Андрюх, тебе за поддержку. Так, это у нас одна побочка. 2, 3, 4, 5. 5 побочек. Спасибо большое за отслеживание, Хрячик. Добро пожаловать на канал. Так, у нас 5 побочек. Так, охоты новой нет, правильно? Смотрим охота. Нет, ничего нового нет.
Clive. What is it that you wish to learn? Here's the latest information I have. Here you are. Very good. Так. Вообще потихоньку надо уже заканчивать потихоньку вообще по-нормальному. Covered in nicks and lumps. Come back. Так, у нас... Oh, don't tell me we've run out of pep. Still alive, are ya? Coin purse weighing you down? Так, You купим. better all be here. Так и продать у нас. Так, гиловый жук. I'll be thankful you got that much. Черный. You got Черная how else? кровь. Так, по-моему, все, да, у нас больше ничего нет. Is that all? What do you recommend? The stews. Trouble with your gear, or so will it be? Ледяная печать нас есть. По 300. Но стужа была столь сильной, что оставляла свои отметины на их коже. А икономахия книга ледника 8.12. Not bad, if I do say so myself. Сделаем. That it? Fine. Так. Я хотел глянуть... Так, способности Шивы. Вот это, по-моему, ульта у Шивы прикольная. Так, она на оглушение дойдет. Можешь попробовать Раму Раму переделать на Шиву. Ну-ка. Сейчас попробуем. Может, переделать. Так, сейчас только. Так, доблести. Может, поставить Раму? Ой, поставить Шиву лучше. Ага. Ну это понятно. Погодите, погоди. Пока вот так выключим. Так, ну-ка. Давайте попробуем поставить Шиву. Так, Шива, получается, она на... Шива.
Если оно мастер, то можно миксовать их. Если я правильно понимаю, если способность прокачана до мастера, можно их миксовать. Так, ну-ка, давайте попробуем. Да, давайте тогда Ураму уберем это. Так, прокачаем Шиву. Так. Кристалл ледяной. Вот это давайте. Оп. Я не поменял. Алмазная пыль. Мгм. Не, все-таки оставим Раму. Нет.
Все-таки оставим Раму, я не буду менять. Нет, Шиву не хочу. У бота даже есть информация о игре. Интересно. Все-таки Шива нет. Раму будем пользоваться. The stew's awfully. Так, давайте тогда мы продвинемся дальше по сюжету, чтобы можно было там допку взять. Covered in nicks and lumps. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Ну, получается, через полчаса надо бахнуть. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows.
Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are ya? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming! While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. У джетбота еще есть озвучка, кстати, сообщений. Если что. У нас компания. Какая компания? Still say it were a compliment. Say it all you like. It doesn't make it true. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne.
If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Barnabas Tharm, the one they call the Last King. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canva's streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped, and Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Аккаунт Эйдж. Ну-ка, сейчас посмотрю. Мне кажется, только команды вообще не было.
У вайсбота появилась озвучка. Ну она стандартная. Ну-ка. Странно, не работает она. Не, это понятно, это followage, а вот сколько аккаунту, как это называется, сколько аккаунту лет там или месяцев, что-то не работает она активна. А вот это. Или чтение в час, месяц. Не, это какая-то залупа, это не то, это не то.
Вот аккаунт Edge не работает почему-то. Ну-ка, если я сделаю так. Да хрень пол. Вот не работает аккаунт Edge. А это что такое? А, это топы, кто сидит. А, даже видно луркеров сразу. Кто здесь сидит в тени. Сразу видно по топу. Но это не то. Короче, аккаунт Edge не работает у этого. Как его звать? У войсбота. А, нужно так, что ли? Даже не написано, как это писать. Public message. Ответ. Надо было, получается, писать, приписывать ник свой. А то даже не написано ничего. Давайте кулдаун сделаем поменьше. По-моему, перепутал. А почему этого нет? Подождите. Ой, блин, перепутал, да? А почему его не было? А, понятно. Сейчас, секунду. Ты, по-моему, перепутал. Ага, понятно. И, видимо, этого тоже нет.
2 года назад у меня только есть вот такая. Блядь, сука! Сколько? Да ты что, охуел, блядь, сука? Ладно. Но зато разобрались, как эти работает аккаунт H. Наверное, кулдаун. Она не хочет. Ладно. Так вот, это работает. Хотя... Там может этот быть, как его звать? Кулдаун. А, блин, зря я из игры вышел, это переключил ее. Сейчас надо тогда из игры выйти, перезапустить ее. Сейчас я игру перезапущу. И будем закончить, будем заканчивать 2 часа уже ночи. Ну закрывайся уже, играй, ёб твою мать. What will it be today? How may I help you today? А, вот уже написано, что влюблены. Life и Jill. Here you are. Very good. Covered in nicks and lumps.
I have no reason to assume otherwise. Well, then that changes everything. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have. When the faith... Ёб твою дивизию. Я сейчас чуть не обосрался, реально. Спасибо, Швраник, за рейд на ВК-плее. Ух, ёпт. Надо пойти штаны поменять. Ёб твою дивизию. Как там рассказывать, как поиграли в... По-моему, был Dying Light, если не ошибаюсь. Как поиграли Dying Light. Только что чуть, ах ты... осуждаем такое. Правильно осуждаем. Flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. На высокой сложности, на высокой сложности там все будет гореть. For a short while. Of course, Lawsman Hippocrates. Mid said I can ride the Enterprise. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though, just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill,
The Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... Very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Ну, путь, я понял. Залетел твинг. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Так, пока мы не будем. Ладно. Мы сегодня не поплывем на Эш. Так, нужно сделать допки. А, и появилась новая охота, кстати. Ну-ка. Covered in nicks and lumps. Пандемоний. А, ну это на Эше. Понятно. Так, раз, два, три. Так, наверное, нужно вот эти сделать. Облачки, которые вот эти с плюсиком. Good morrow to you, my friend. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Now this, I believe you will find most interesting. If you have a question for me, I should be happy to answer it. You are always welcome, Clive. Так, давайте тогда сейчас возьмем эти 3 задания с плюсиком. И будем заканчивать.
Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Эльбера нужно убить. Have you tried Molly's lemon? The stew's awfully thin. How do you split this? All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. With Canva in the hands of Akashic. Ah, Sid. Just the man I was hoping to see. Did you have a mo? Don't tell me. You need more bomb ash. Oh no, we still got plenty of that left. I'm working on bringing another one of the Chief's designs to life. This time, it's a new smelter. It's got a reverberatory hood over the top for additional thermal amplification and a system of reciprocal recirculatory regenerators that
Let's just say it gets very blimmin' hot. A heck of a lot hotter than anything Blackthorn's got in his forge, that's for certain. Only mithril engines get hotter, and you can't chuck ore in one of them and get metal out the other end. Trouble is, we won't be able to make it out of any old rubbish neither. We need the good stuff. And I hear you once helped Helena get her hands on exactly that. Any chance you could help me too? If it's for the good of the hideaway, I'd be happy to. Oh, it is. I promise you. So, what exactly is this good stuff you need me to find? We've got a couple of examples here. Spherical echoes, we call them. More fallen materials. So this smelter is similar to the mithril engine in more ways than one. That's right. They're a bit like the thermal helms. Fallen ceramics deal with heat like nothing else, see? And what's more, they're directional, transferring heat from the inside to the outside. But these things, they're all outside. If we line the hood with them, they'll reflect the heat right back into the furnace. We've collected as many as we can, and I know where we can get the rest. Trouble is, they're all watched over by their bigger, uglier cousins. So you want me to visit some ruins, destroy some echoes, and bring back the spheres they're guarding? That's it in a nutshell, yeah. We're only 3 short, mind, and we know exactly where they are. There's one up Amber Way, in that ruin that they call Lost Plume, and another in the Silent South, over in Dalmekia. Last one is in the ruins of Advent, which is in the Empire. All right then. Wish me luck. Will do. I'll be keeping all my fingers and toes crossed. Lost Plume, Адвенте, Тихий Исток. Где хоть? Тут и здесь. Понятно. How was she? Ёбаный рот этого казино, блядь! И не говори. Кэррот, шепчущие воды Розария. Давайте этого Мальбора убьем и хватит. Шепчущие воды Розария. Так, Розария здесь. Шепчущие воды. А, вот здесь получается. Так, со мной получается Гэв, Джошуа и Торгал. Без Джилл. Fly, Ambrosia.
Кайрат. Couldn't have been just any mobile, could it? Right then. Ты сука. That's better. Nice try. Серьезно? Thanks, boy. Definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard.
Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Отросток Мальборо. Эти отростки, расположенные в нижней части тела Мальборо, в основном служат для передвижения, но в непростые времена могут выполнять роль корней и впитывать эфир из почвы. Here. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid. You've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Еще эффективность улучшена. Эффективность зелья плюс. Вы получили флакон экстракта обновленной моргановой бороды, который значительно увеличивает эффективность многих исходных предметов. Зелье и сильное зелье будут восстанавливать еще больше очков здоровья, а тоники силы, защиты и храбрости действуют намного дольше. Нормально. Сейчас только я вот так сделаю. А давайте заканчивать на этом, что уже рубит. Что-то уже рубит. If you're gonna buy some, be quick about it. It'd better all be here. Finished, are you? Так, получается у нас сколько здесь побочек? Сейчас я посмотрю быстро. The stew's awful. Так. Давайте тогда дочитаем то, что здесь осталось. Будем заканчивать. Так. Это же мне... Так, получается, это допка. Вот, 4-й хвост. Клайв. Остался всего один кристалл, и лишь одному человеку это под силу. Смотри, чтобы все получилось. Вот там. Так, побочка одна здесь. Получается, побочка 1, побочка 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 11 побочек надо будет сделать. Ну, это мы сделаем 11. Тут они, в принципе... Подай, принеси... Это... Ну, вы поняли. А и там еще была охота одна.
Это мы сделаем. В принципе, с прокачанным персонажем быстро делается именно битвы. Так что, значит, получается, сегодня будем побочками заниматься. Если успеем, пройдем дальше по сюжету. Если нет, то... Ну, значит, не успеем. Никуда от нас игра не убежит. В принципе, никуда мы не торопимся. Вводим игры в удовольствие, а не тупо для галочки. Ничего, у меня все нормально. Так. И тогда я еще загружу отдельные вот эти, которые понаделал скриншоты с Одином. Один с Шивой. И вот тот самый момент с костром. Я потом это все в подпост закину вам. Так. Дайте я сразу скачаю, скачаю сразу их. А то я забуду их. Так, второй, третий. Третий. Так, раз, два, три. Вот это четвертый. Так, это пятое. Так, шестое. И седьмое. Получается 7 скриншотов. Я тогда потом под пост их прикреплю. А, кстати, а там же... Подождите. Который я до этого прикреплял. Так, сейчас я посмотрю. Они, возможно, в качестве хреновом. Так, сейчас. Это здесь. Ага. Так, это сколько? Так, сейчас, секунда. 227 килобайт. А сколько весит скриншот? А, ну урезанное. Тогда надо будет сделать просто отдельный альбом. Там же сколько можно прикреплять фотографий? Или просто перезалить их? Кажется, тогда просто перезалью тогда фотографии эти. Я перезалью в нормальном качестве. Потому что они мыльные. Телега их урезает, получается.
Нет, это не игра, это музыка. Это я скачивал отдельный саундтрек, скачивал. Из Ultimate Edition, который есть. Там сколько? Сейчас скажу сколько. Так, где это у нас? Вот она. Тут 8 дисков. 8 дисков, и тут по 16. Ну, короче, здесь до хрена музыки. Это все из игры здесь. Это вся музыка из игры. Так. Давайте тогда на этом мы будем заканчивать. Это было про Бинго. Это тоже в войсботе получается. Бинго. А, вижу. Но бинго включено, кстати. Ну-ка, оно работает, бинго. Включено. Включено бинго. Может попробовать, можете циферку отгадать. Как она здесь работает? А вот. 8 правильная. А что-то еще добавили бинго. Беттинг. Это какие-то осуждаем это ставки. А еще в ЛС кидает. Интересно. Здесь, походу, добавили много чего. А если премиум, то можно еще редактировать. Ну, по-моему, здесь не купить премиум никак. 5 евро в месяц, нихуя себе. $5. 5 евро в месяц. Нихуя, А 200 евро на всю жизнь. То есть купил и $200. Точнее, 200 евро это сколько? 200 евро. €200. Это 21 тысяча почти. Понятно. Не, нахер это не нужно. Так. Тут что-то еще есть интересно. Ну, это можно... Это сон, ну-ка. Вот это.
Нет, надо будет, видимо, настраивать. Ладно. Ну, я здесь вижу, здесь добавили очень много всякого. Здесь добавили очень много всякого. Ладно, надо будет покопаться, посмотреть. Может, что-нибудь за вам это еще какую-нибудь игру? Здесь, по-моему, здесь игры есть. Где она тут? Интерактив, здесь игры есть. Только вот не знаю, на английском языке или на русском. Дуэль есть. Что-то еще есть. Game of Run. А, типа утка, гусь. Дроп гейм. Нет, это не то. Рулетка есть. Бомб гейм. Плант. Ну-ка. The bomb has been planted by type cut green, red, blue. О, можете попробовать бомбу обезвредить. Попробуйте. Кто там? Обрезать зеленый, красный, синий или розовый. Этот провод. Неправильный. Одна смерть. Так прикольно. Надо покопаться в войсботе, он прикольный. Что-то еще есть. Вот description game, это что у нас? Ну, это на английском языке, не надо. Фишинг. Фиш. Получится. Первым А, я ее не активировал. Борт. Деревянная доска, что ли? Ну, что на английском языке. А, я поймал доску деревянную. Оборвалась леска.
А, тут можно сделать на русском языке сделал, кстати. XVI, типа, тот такой-то поймал карпа с таким-то... Ну-ка. Рыбалка прикольная. Вот, поймал карпа весом 11 килограмм. Вот рыбалку можно оставить. Love check name viewer. Вот только вот некоторые игры тут нельзя, к сожалению, настроить текст. Потому что нужна подписка. Вот где подписка нужна, тогда, наверное, их просто вырубить надо. Где настроить текст нельзя. Просто... Ну вот, рыба прикольная, бинго прикольная. Рыба, бинго. Ну вот это. Land. Вот. И вам нужно правильный провод отрезать. Зеленый, красный, синий или розовый. Неправильно. Не зеленый. Короче, я покопаюсь в боте, посмотрю. Прикольно. Так, ладно. А, да, кстати, он еще и пишет в личку. Войсбот. Бинго бомба только модератор запускает. Так, ну-ка, бинго. Ну, в принципе, килик ты можешь запускать. Запускать можешь. Ну-ка, дай попробуй килик на какой-нибудь этот. Напиши бинго там, какую-нибудь циферку. Запустится. Бинго 6, вот. Конечно, нужно будет покопаться. О, сразу с первой попытки отгадал циферку. Так, ладно. Давайте тогда на этом мы будем заканчивать. Что-то я, как обычно, затрынделся. Всем большое спасибо, кто сегодня был в стримчике. Спасибо большое за вашу компанию, за поддержку. Так, по событиям, что у нас? Не прогрузилось ни хрена. Так. Что у нас было сегодня? Так, Алкапоне, спасибо большое за рейд на Твиче. Большое спасибо. Дальше. Андрюха Козырь, спасибо большое за подарочную подписку для сладкого хоречка. Это у нас новый сабскрайбер. Первый месяц. Спасибо большое за подарочную подписульку. Так, и на ВК Плей у нас
Вареник привел нам рейд ночной. Спасибо большое, Володя, тебе за ночной рейд на ВК-плее. Я потом скину, как посмотрю, что здесь есть, что нужно настроить. Потом скину все. Так. Увидимся с вами, получается, сегодня. Продолжим проходить финалку 16-ю. Будем делать топки и охоту, у которой там есть одна цель. А, нет, одна цель это по сюжету. Не пойдем. Значит, будем делать допки. Если успеем, значит это, как называется. Будем делать допки и потом прям по сюжету. Так что это так. Так, ну и в принципе все. Давайте посмотрим, кому можно пойти с ночным рейдом. Да, там или юбиляр, или 11 месяц, это непонятно. Там пишется, что 11 месяцев последнее, но там может быть и не сработает. Ну посмотрим. Точнее уже сегодня получается. Так, на Twitch, на ВК Play. Давайте забуримся на ВК Play. Elden Ring. Так что еще раз всем большое спасибо, кто был на ВК Play. Спасибо большое за вашу поддержку, за активность. Спасибо, что приходите на стримчики и общаетесь. Так. Увидимся с вами сегодня на продолжение финалки 16. И будет с ним пораньше, естественно. Так что всем спасибо, всем добрых снов. И увидимся сегодня на продолжение финалочки. И мы отправляемся на Elden Ring. Всем спасибо, всем добрых снов, ночи и пока-пока. Так, и все. Так, давайте посмотрим, кому можно пойти на Твиче. Так. Кто у нас не спит на Твиче? Давайте посмотрим. Так. То здесь... Что-то, ну что, может быть, к Мишане? Давайте забуримся к Мишане. Что-то у него вообще народу мало. Давайте забуримся к Мишане. У него мало народу. Держим. Так, все, рейд нас запущен. Так что еще раз всем большое спасибо, кто сегодня был в стримчике. Спасибо большое за вашу компанию, за поддержку. Увидимся сегодня на продолжении Final Fantasy 16. Будем делать допки. Так, всем спасибо, всем добрых снов и до встречи. Всем пока-пока.